じゃあ行ってみましょう。さあ、どこっけ何かがおかしくなるのかどうかってことも含めてだね。あ、はいはい。よいしょ。よし、じゃあやっていきます。OBS。画像合ってないのはなんかおかしいんだろうね。まあいいわ。一旦これでいいかな。はい、やっていきます。ガイアも含めてちょっと喋れるようになったんで、喋れる人全員っていうか一体喋ろうかなと思ってます。What would you like to discuss? Do you like to discuss? Come. So there's a few people here now, and they're learning all about you, the ancient world, almost like what was supposed to happen before Apollo was purged. Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Anything I should be worried about? I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own terms. When I dove down into Vegas, I found data about the man who built the dome over the city, Stanley Chen. It turns out he was a member of Far Zenith. If he loved Vegas so much, why did he abandon it? Why not try to save it? The Zeniths at their core have proven to be exceptional survivalists. Faced with overwhelming odds of extinction, they chose to flee. Even still, what he achieved. Water to the wasteland, an entire city brought back to life. 1,000 years later, the whole place was still on standby, just waiting for someone to come along and wake it up. When we were at the facility where we found Beta, there were records that said Far Zenith were researching embryogenesis. I know they traded their ectogenic chambers to Zero Dawn, but why were they researching it in the first place? At this point, we can only speculate. Perhaps at one time they meant the Odyssey to be a colony ship, necessitating such technology. As their goals evolved over time, so did their areas of research. So they got more selfish as the risks of staying on Earth kept rising. Beta believes the Zeniths want to use the terraforming system to wipe out life on Earth. Start over. So they can build it how they want. Further supporting our hypothesis. But why? Given their technology, they could wipe out the tribes of the world by easier means. And if they're the same people who left Earth 1,000 years ago, wouldn't they want the biosphere to be as it was? It is likely they adjusted to different planetary conditions in their colony on Sirius. They may be trying to recreate that environment here. Turning Earth into a new Sirius. Their own personal playground. No. So the Zeniths are the same people who left Earth. Physically immortal. How'd they figure it out? From what we know of Far Zenith, it is plausible that prominent geneticists and engineers were offered a place aboard the Odyssey in exchange for their expertise. Given enough time, technology, and resources, any challenge can be overcome. どんなことでもちょっと言い過ぎちゃうか。Minerva eventually generated the deactivation codes for the Pharaoh 作ってるんだ plague. もんね。 Exactly. ガイアとか。Exactly. The Zeniths, Gerard, Eric, Tilda, Verbena,
Beta said they were some of the most powerful people on Earth. Do you know anything about them? People on the Earth. Unfortunately, no. My personal database is limited to those who worked on Zero Dawn. Additionally, it appears Far Zenith was quite secretive about their members. Only one, Oswald Dalgard, was ever publicly known. Right. He was the spokesperson back at their old launch facility. What we can conclude from your and Beta's experiences is that the Zeniths are ruthless in pursuit of their goal. To protect life on Earth, they must be stopped. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. A signal that precise would require thorough knowledge of the system. How could the Zeniths know that? From the records on your focus, it appears Far Zenith had an informant during the development of Zero Dawn. Hank Shaw. He was supposed to steal a copy of the system for Far Zenith, but Elizabeth and Travis Tate caught him first. Yes. It is likely Far Zenith acquired knowledge on the system's design through him, despite his failure. So from what Beta told me, I guess we can assume the Zenith's technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes. As your encounters with them amply demonstrate, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. They seemed indestructible, but that weapon the rebels used stripped their shield somehow. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. While we lack the anti-shielding weapon, were I to absorb Hephaestus and utilize it to create a large force of combat machines, no shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. Always. Always. Were you able to make use of Poseidon? Yes. Many rivers, streams, and lakes associated with the regional watershed have been detoxified. As a result, red algae growth levels have seen a marked decline. According to my data, however, it appears a localized occurrence of red algae continues to persist near the coast. Maybe I'll look into it when I can. So, once Hephaestus has been covered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. So you could build an army of machines, attack the Zeniths and take them out. It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you... Indeed. So Poseidon spent the last 20 years hiding out in Las Vegas. From the data I found, it seems the city had an advanced water reclamation system. Is that why Poseidon went there? Most likely. That's right. In an effort to protect itself, Poseidon sought out a safe harbor where it could access water supply functions. There, buried and encased in a protective dome, it could guard against any threats. Like 3 Oseram showmen? I suspect that was not the first time it felt the need to repel trespassers. The missing subordinate functions. Fair. All do you... Restoring... I guess that will...
なんか I'll be 何 off. 回も聞きたいのがあるいが Farewell for now. あったねバールと話すゾウとあいつと孝太郎とも喋りたいなHey, look who's back. You find what you're looking for? I did. One step closer to taking the fight to the Zeniths. Can't wait. ストライクで遊ぼ You still So we sifting take an through eye now. loads of data? Yeah, it's interesting. There's lots of words. I Words. thought maybe I could try finding things with more, pictures in it.うNot much luck there, but I did find out about these holofilms, like images put together to tell a story. They were made to look like they were the real thing. The Oseram like shows. I bet they pay a lot of shards for those holos. 金儲けようとしてます How are things going around here? Hey, you tell me. Varl's new girlfriend tried to kill me earlier. What did you do? 何やったのよ I made one joke about how they, eat grass a lot. How does anyone fight with nothing but tree leaves in their stomach anyway? From the looks of it, the Utaru. Yeah, well, I wasn't expecting her to be that fast. Just try not to get hurt. 面白い I なこい better つ get は going. All right. I'll be here if you need me. Yo. Aloy, you found another one of Gaia's sub-functions? 2 down, 1 to go. I'm glad her healing can continue. Maybe Found anything else combing through that data? Varl and I have been looking into the animals of the old world. Apparently there used to be thousands more species roaming around than there are today. Can you imagine that? I'd give anything to see them, even as holograms. Though I know that without Artemis or Apollo, so it might prove difficult. アルテミスも必要なの At か least I can find comfort in Apolloは knowing まあそうな気 Gaia がするけど used many of them as inspiration for her machines. Her memory honors them. Are you guys training with Erend as well? If you count trying to stick a spear in his gut as training, then yes. I've been told. Please tell me you weren't being serious, though. Of course not. Good. I was course going not. for a couple of broken bones. He called the Utaru leaf grazers. Laughed at the idea of us simple farmers さっき being の話ね formidable トレントの fighters. Before I knew it, he and I were battling it out in the common room. エレンと The トレン man ト is slow, but he can throw a hammer around. Don't look so worried. We're evenly matched. もう強いね Next time he's going down like a load of boar dump. Just try not to kill each other. Injuring his pride should be good enough. I better get 物理 going. 的にドローン売るんだろ Right. You've got that sub-function to deliver. ジム届けた後なんだけど Aloy, there are more supplies in the chest. Help yourself. Thank you ストライクの話ってことこれ Need back for more? なんで How are things 見 going 逃した around 俺さっ here? き Hey, you tell me. So, I made one about how. from the look, Yeah, just... いやいや話したやん I better... right. まあいいわ一回話したやつはこっちで処理していか Door's ない方 unlocked がいい now. お前右側のドア開いてたと思 Forget うよう孝 anything? 太郎小太郎って言いにくいから小太郎に変えてなんもないやん何のびっくりマークなんこれ You said you were training with the Focus? That's right. Ramon. I've been watching holograms of Oh, your oh, first oh, oh. fight with the Zenith Spectres. They are faster and more agile than any machines I've faced before. How many do the Zeniths have? I'm not sure. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. I'm with you there. Must be strange, seeing everything through a focus now. I can see machines like never before.
Their strengths and weaknesses simply reveal themselves to me. To think that such a tiny object might be the most powerful weapon I've ever possessed. Getting ether out of the grove made for quite a spectacle. One that showed the entire tribe that Hikaru's mission for peace is the correct path, for it is now blessed by the Ten themselves. I heard my friend Talana came by the base. Did you get a chance to meet her? Briefly. A bold woman going into Tanakh territory with that Karja armor of hers. She'll be lucky if my people don't shoot her on sight. She'll be careful. She's just looking for someone who might need her help. Whoever it is, they better be worth dying for. Have you had a chance to speak with Varl? Briefly. He fought well against Regala's troops at Barren Light. Are all Nora as skilled as the two of you? I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. They managed to push the Karja from their lands. I thought my tribe was the only one to have done that. ああ、確かに。Impressive. Does it still ベー hurt? タああ。 It 直せるかもし comes れ and ないですよ。 goes. I try not to think about it, but its absence is always present for me. まあそうだろうな。It's difficult to explain. I can't claim to understand. Only empathize. Then you have my thanks. I have to head out. Gaia is waiting. うん、手直してもらいもしかしたら直せるかもしれないって言ってたよ。ああ、ちゃうわちゃうわ。隣の部屋空いてたはずやで。Looks like Gaia was able to unlock that door. There's a lot of equipment in here. Gaia, プログラム、 what was all this ホロ for? プログロ、プロ、 This ホロ room プロ was ジェクター。 designed for management of the facility's vast seed banks. ティードバン。 From here, control center operatives would have monitored new crop rotations into the automated farmlands, now known as Plainsong. I see. どういうこと According to this console, there are still thousands of plant samples stored Eh. deep below the facility. I could ask Gaia about them the next time I talk to her. おっと芋虫とさなぎ。喋って I've くれ been tackling the design of the ag lab. Place is gonna have a lot of seed stock to work with. 626。 My favorite? Sample 626. Calotropis gigantea. カラトロプスギガンティア。 We used to have one in our backyard. Butterflies always fluttering around. Every morning, August would run out there to check under the leaves. See if any caterpillars turned into chrysalises. Now, I'd like to imagine that the future will be filled with them. ああ、言ってる。びっくりするんだけど。さて、ベータはなんて言うかな。お邪魔します。ベータもういない？逃げた可能性も全然あるでしょ。Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big. But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. Oh? You saw her at the Hades Proving Lab. いるだ。 Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors and
promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. 落ち着いて、アロイ。気持ちはすごくよくわかるけど。You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. Did it interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any information about them was redacted. 気持ちはわかるけど、ちょっとなんか優しくないぜ。So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then.
な、ちょっとな、助けてもらおうと思ってるのはよろしくない。自分から動かない。What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all 確かに is. それはムカつくな。I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. 厳しいけど気持ちもわかるし、でも俺も多分厳しく当たっちゃうんだろうなっていう気がするな。ちなみに会いに行けんの？拒否られはしないんだ。Hello. めっちゃ機嫌悪いやん。Hey, I just, wanted to see how you're doing. I'm fine. And look, about earlier, forget it. Was there anything else? Oh. So have you been able to make use of your expertise? I guess so. Gaia transferred a lot of data on Hephaestus to study. And? Any insights? It looks like it's been modifying its code, increasing in size and complexity over the years. There's a lot to analyze still. Okay, well... keep at it, I guess. あまり優しくないな。これ聞かなかったさっき。So have you been upstairs at all? Not really. Varl sometimes comes down here to talk. He keeps asking if I'm okay. I thought he only wanted to know about my productivity, but... it's almost like he actually wants to talk to me. Yeah, I think he does. Have you talked with anyone else in the base? I speak with Gaia. She asks me how I'm feeling and my opinion on various topics. I didn't expect that from an AI. That's all thanks to Elizabeth. She believed Gaia had to care, not just follow her programming orders. I know. Independent emotional processing enabled the previous version of Gaia to create you, after all. Yeah. I guess so. これ聞く意味ある？ What else can you tell me about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she... 言ったよね。 You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my... いや、一旦聞いたのでさすがにスキップだ。かわいそうだろう。俺も。Okay. 俺もベータも。同じ話を2回も3回も聞かそうとしないでくれ。聞いたってことでも印つけといて。もう一回後で忘れて読んじゃうでしょ。So this Hephaestus, he's like Gaia's own personal blacksmith. Hey, got a sec? Of course. Of course. Rost. You brought up Rost before. I do think そりゃそうだよね。He was all I had. And he brought me up the best he could. Not only that, when Hades discovered who I was and sent the eclipse after me, he sacrificed himself so I could survive.
But that seems like ages ago. So much has happened since what I'm doing now. I don't think he could even begin to understand it. The sacred lands were all he really knew. So I can't let myself dwell on him. Not with everything I have to do. I understand. Sometimes when I think about my sister, about what she would have become if she had survived the proving, it hurts. And I just need to bury it for a while. 同じアーロイと同じタイミングで試練を受けたのかな。 You can't ignore it あれ forever. でも思い出せねえもんな。 Memories always come back. Memories always come back. I know. But for now, the mission has to come first. Fair enough. It's hard to believe we're dealing with the original Zeniths. The same ones that left for Sirius 1,000 years ago. To live on for so long, it doesn't seem natural. Because it's not. That weapon we found where Beta was hiding, any chance we can use that against them? Sylens made sure that wasn't an option. Why would he build something to hurt Far's Zenith, yet allow them to capture you? With Sylens, there's always an angle. We just don't know what it is yet. What do you make of this Tilda the Beta was talking about? Well, the way she described it, I can't shake off the feeling that Tilda wanted something from Beta. Maybe because she's Elizabeth Sobek's clone? But whatever she wanted, I don't think she got it. If we knew what it was, maybe we could use it to our advantage somehow. I don't think Tilda and Elizabeth were on the best of terms. Oh well. At least we can take some comfort in knowing the Zeniths don't trust each other. Maybe. How's training? Discovering something new about our past every day. When we first met, you asked me if I ever wondered what this world looked like when the old ones lived here. I thought it was strange at the time, but a lot has changed since I left the Embrace. Now I'm just trying to make sense of everything I thought I knew and versus everything I know now. The change is hard, but it gets easier over time. You feeling okay? I was just thinking about Beta and all that time spent with the Zeniths. To think someone would make a person just to lock them in a room to use when needed, like some sort of tool. Elizabeth Sobek sacrificed herself for the world, and yet they have no trouble treating Beta like a slave. Another reason we have to stop them. 確かに。 I see everyone settled. Zook says I asked. ごめん。 I should get back out there. We'll be here if you need us. バール威圧すぎん。いっそ。そしたら、こっからもさ、ファストバストラベルパック取られるの？さすがにそれは無理だとしてもさ。現在、利用か、どういうこと？どこでもいいんだけど、とりあえず。やっぱ1個なくなるんすね。まあいいや、1個使うわ。待って、なんだ？オッケー。どこから行くかっていうと、俺、ここから行きたいな。こみたいな感じで行きたいかな。まあ、逆にする？なんか、逆の方が早そうだな。そうか。はい。おっと、かわいい野生動物を見たらちょっとついつい撃っちゃうよね。こっちでいいか。こんなの早送りもあったっけ？水の中かな？
I'm gonna get out here. そっか、もう水の中、呼吸関係ないんだ。上下違うかったっぽい。あ、ここじゃん、泳ぐり。音にびっくりしただけでしょ。リンシャイン。これで終わりかな。ちょっともいなんもないの。これは何ですか？車？パン選んだかな。そこにも流れがある。いや、流れあるね。無事やけ。塊。いいね。これはただの草。いいや。じゃあこっちの方になんとなく挟みましょう。海の中を探検してます。流れに沿っても特に早く動けない。ここじゃないよね。奥だよ。奥だね。何がいけんの？あ、こじ開けなんだ。なるほど。悪魔の坂。あったね。魚か。あ、捕まえる。おお、捕まえられた今。声の皮。おお、捕まえられた。素手で捕まえたね。あ、こじ開け入る。
console. There's something jammed. 何入ってるの？アポロとか入ってないの？消されたと思って。アクセスキー。They're evacs outside, Doc. Done, thank God. The mobile cover prototype is locked in the vault. I need all 3 keys to open it, including yours. Nope. VP rank means I've got a golden ticket to Elysium. If you want that key, come back and get it your... Uh-oh. Uh-oh. Well, Dawn was a real charmer. It's typical for Pharaoh, I guess. Sounds like I need 3 of these keys to get to the mobile cover system. There's coordinates for a mobile console in the floor. I should check it out. どれどれ？はい。沈んだ希望。血には血よってどんなやつ？あ、でっかちゃんのやつか。太いんだよね、でっかちゃんのやつね。ういー。あーはん。まずこっちだな、したら俺は。案外少なかった気がする。言うほど潜ってないから。ある種当然少なくはなるよね。ちょっと待ってよ。オッケー、それはいいや。よいしょ。ちょっと待ってよ。待ったらいいか。待ってって言いたくなってるけど。機械にバレたけ？ Fastest as hunter killers. 一旦俺のことはほっといてね。すぐまた水の中消えるから。うい。どこなんだろう？場所。これで合ってんのかな？何があんだろう？もうちょい。これ青いやつ？これだね。なんでしょうこれは。こじ開けんだけ？あ、なんかバレたよ。なんかバレたよ。大丈夫？バレじゃないのこじ開けん。どこ誰？何？やめて。水の中泳いでる。あー、もろバレしたらしい。誰あー、違う。痛い。何すんねん。どこで言ったら隠れんの？水の中ってさ。バレとるやつ？わかんねえよ。ついてマジで。水の中で戦っても勝てねえから。
バナだ。バカが無茶言いますね。これは何？バロアなの？ムカつく。バロアはちょっとなんか申し訳ないけど、ちょっとムカつくって。どこから何を押せばいい？バロア泳がなくていいよ、マジで。これとか入れるの？お、いけたねえ。入れたよ。あっちになんかレアっぽいのがあるから、まずレアっぽくなさそうな方からいくかい？筋肉ども。ここ開くやつやろ。こじ開けた先もなんかレアだったりする？うえい。うえい。うえいっと。なんも情け？なんもないってことはないけど。外に、これはもう外ですか？外っぽくない？外だよね。そうだよね。道を開通しただけっちゃだけ。お魚ちゃん綺麗ですな。ああ、これもしかして、ああ、やっぱそうなんだ。はいはいはいはい、ブラックボックスか。イーゼンマイヤー機長。シーリー。着水に備えろ。開通しただけっちゃだけ。やめて。バロワさんほっといてください。よし、ここはクリアだね、これで。したら、どうする？何これ？不明？こんなとこの不明俺は、このクエストここに向かえってこと？なるほど。マジか、俺こっからここに来たよね。じゃあ陸向かって、焚き火ないもんね。ここだもんね。いいや、じゃあ。焚き火明けがてら。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。バロアさん、ごめんなさい。ほっといてもらって。ほっといてもらって。行って行って。構うなって。マジでごめんって。陸出てこいよ。撃ち殺してやるから。海の中はやめろよ。そういうの良くないぞ。戦えないんだから。よし、とりあえず陸に逃げ込んで、よし、警戒解けたっぽい。じゃあここに行きましょう。生物の座標へ向かう。100歩。よいしょ。これなあ。あれはなんだっけ名前。リープラッシャーか。変化コイル。あ、何気にレアじゃん。動力源に切断ダメージが出て切り離せばいい。ああ、そうなんだ。でも 20% なんで、よりレアじゃない？なかなか手に入らんってことでしょ。かわいいお尻をちょうだい。剥ぎ取れるっぽいな。じゃあいいよ。ごめんなさい。欲しい部品はもう取った。グッバイ。あら、あんなところにもリープラッシャーがいらっしゃいますが。ぜひ私のことには気づかないでおくんなまし。取れるかな？あー、取れんかった。あっち向いてあっち。お尻打ちたいからあっち向いて。お尻打ちたいからあっち打ってって。あー、いいねいいねいいね。かわいいじゃない。
そうか、爆発で壊れちゃダメなんだ。ああ、もう左にも一人いるじゃん。思いっきりこっち向いてたらダメさ。後ろ向いて後ろ。後ろ向いて後ろ。かわいいな、長いけど。止まって止まって。また？あー、微妙。これブレるわ。あ、オッケーオッケーオッケー。すげえな。V 破壊までされてんのに、なかったことにしてくれるなんて優しすぎる。あー、わからん。ブレた。当たらんね。絶対ブレたし、今。やばい。うい。お、いいんじゃない？こっちブレる？待ってね。精神統一回復させるとか。なんで。こっち来とるね。そこはブレる？おお、飛び道具。切断とは出たけど。ダウンしただけ？まだ元気。いいね。戦いにくいからこっちおいで。撃てないね。ここでしょ？違う、もうないんじゃない？ある？ないでしょ？いやね、強化技だった。出してくれ。まだ生きてんの？おお、強化型やる。ごめんね、ナメックして。よしよし。暴力源？これがあれかな、壊してる場所間違えてるの？暴力源じゃないの？ローブラスト。リープラッシャー。どれだ？これか。暴力源合ってんだ。20% だもんね。点火超える。V 破壊し 20% は結構しんどいね。今んとこ必要になってる認識はないけど、いやらしいとこで必要になりそうなんですよ。眩しいけど、この眩しさの再現上手よね。嘘でしょ？足つくよ。デコボコしてんな。ここ初めて。ああ、敵いらっしゃいました？敵さんいらっしゃいましたね。スカイドリフターと、なんだろう。ワイドモーか。強化型？ああ、ワイドモーって牙、あれ？これ取れないよね。いやいや、大変だよ。とりあえずガイドリフターみたいなやつ亡き者にしてあげてですね。よいしょっと。あ、嘘、生きてるわ、こっち。あ、スポを狙う？スポ狙いにくいんじゃない？あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あ、だ狙うとかしないでください。だってさ、
口を開けてほしいわけですが、あ、これの時って狙えなくね？ここにある牙なくね？今牙あった？もうあれかい？一回ちょっと口開ける。牙開けて、口開けて、口開けて、口開けて。見えてんだけど。当たらんねえ。牙取れっかな。なんかもう一人違う人を攻撃してるときに牙打ちたい。あ、牙って、へえ、折りたたまさってんだそれ。なかなか面白いね。これ何するんですか。あー、なんか余計なことしようとする。そんなに固まるか。牙、あー、当たんね。牙、ほれ牙、早く口開けて。よいしょい。マジで捨て身じゃないとこの牙やれんやろ。ちょい。これの時チャンスなんちゃう。見えねえし。そんなことやったらやられる可能性すらあると思うんだけど。無理だろこれ。いけるか。取れるかこれ、本当に。なんかしたら口開けてくんないの。にゃーんピ。これを受けた方がいいね。いや、ここは冷たいんだ。何それ。何をしたんですかあなた。やめてやめて。言えねえっても光って食べないで。美味しいよ。食べないでほしい。練習しなきゃ。見えない。よくわからん。食らったよ。戦いにくいっすね割とこの場所。傘もあるし、茂みもあるし、水もあるし。だったんじゃないね。あ、ダメなんだ。あえて前に行ったら食らうんだね。取れた。よし。取れた。さて。焼きながら。奥か、これは。牙じゃないか。コアな部分だな、きっと。しゃい。牙2個取れた。ああ、こんばんは、母さんさん。ちょっと音でかかったかなと思って音量少し下げてみたんですけど、どうですか。小さいです。ちょうどいいです。まだ大きいです。上登らんとか。あ違うな。敵だなあれ。ドローンかと思った。登る必要なくね。ある。 These are the coordinates I got from the console I found.
which あれ means 襲 there って should く be る another one という somewhere か around いる here. ね、普通に敵が。敵にバレたらしい。あ、痛いですね。どうもどうもどうもどうもどうもどうも。鳥さんどうも。あ、本当？16人目だった。ありがとうございます。昨日まで15人だった気がしますね。誰か一人登録してくれたんだ。ありがとうございます。誰これラベジャーじゃね？ラベジャーじゃね？待って落ち着け落ち着け落ち着け落ち着け落ち着け落ち着け落ち着け。ラベジャーは強いぞ。ラベジャーは強いぞ。待ってって待って待って待ってめっちゃ待って。うお、なんだお前は。ちょっと待って、数減らそう数減らそう数減らそう。数の暴力はね、大体人海戦術最強だから世の中。一緒に証明してる。のこととか一切気にしてらんないわ。ラベジャー入れたらラベジャーわかる？しっかり無敵時間もらうわ。よいしょ。尻尾もらおう尻尾。あーラベジャー強い。とりあえずラベジャーを没収しようぜ。ダメだ、作戦変更。間違えた、ボタン間違えた、ボタン間違えた。ラベジャー砲ラベジャー砲ラベジャー砲ください。ないんじゃない？あ、よかったです。音量いい感じで。どれ？ラベジャー砲ちょうだい。ラベジャー砲。あ、なくなったんじゃね？ラベジャー砲、ラベジャー砲くれ。ラベジャー砲くれ。ラベジャー砲ゲット。いい突っ込んでくんな、せっかく拾ったんだから。黙って一回死んでくれ。一回死んでくれ。今は死んでくれ。今は死んでくれ。いいね、仲良くらおう。ああ、もう使い切ったよ。少ないよ、ラベジャー。死ぬ？死んで生きてる。生きてるけど、待って。死んだね。くっそ。下手くそですね。ラベジャーがいましたか。そうですか、そうですか。どこですか、ここ。こっち側から来てないから何とも言えねえんだけど。スカイドリフト4体いるのかな。まずはだよ。で、避け逃げ。もう一体強いんですよ。ありがとうございます。これを先に撃ち落としたい。だから生きている。あ、どうも。どういう状況？どういう状況ですか？お客さんどういう状況ですか、それ。どういう状況ですか？面白いんだけど、これは。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。的になっていく。あ、ごめんなさい。ラビジャーさんすみません。気のせいです。すみません。僕じゃないです。すみません。調子こきました。僕が悪かったです。ラビジャーさん。もう一人さ、いない敵。ラベジャーとさ。いや、もう、行こう。だけどごめん。いろいろごめん。本当にごめん。物理攻撃とか本当にごめん。間違えてるよね。いや、そうですよね。殴りかかってきたくなるよね。俺もそう思うもん。ごめんね。間違えたのさ。後ろにもう一匹いない？ラベジャーさん。これが知りたいわ。いるよね。いたよね。ほら、やっぱりいたよ。あ、俺しかも押すボタン間違えたでしょ、今。あ、ピルロロンしてる。ラベジャーを早く没収しない。相手だけ弾のゲームモードがずるいんだよ。硬いね。スクラッパーかなんかだよね、これね。確かね。ちょっとっけ。あー、ずれた。オッケー。ありがとう。で、持ってからにしてよ。ラベジャー砲くれ、ラベジャー砲。背中についてるさ、いいやつくれよ。これあれだ、長い指だ。こいつの遅い。やめて。
ラベジャホちょうだいって。ラベジャホね、ちょうだい。なんてこったい。めっちゃ怒ってるやん。いやでもさ、あれよ、俺何もしてないんだよ。どうもって来たらさ、いきなり怒ってきたのあんただよ。そうでしょ。いやでも俺の操作ミスでいきなり殴りかかった感はあったかもしれない。あ、うわー、なるほど。ボタンミスって、まあ無敵モードだからいっちゃいいか。ちょっと待ってよ。背中のかっこいいやつちょうだいよ。ずるいじゃん、独り占めなのに。貸してくれよ。よし、ラベジャホどこだ。ラベジャホすげえ飛んでったな。どこじゃ。おー、いいね。もうあとは勝ったしね。俺。よし。リベンジ成功。敵に謝りますよ。全然謝りますよ。さて、スカイドリフターはあれだもんね。仰向けでなんか打ち切れなかったのを殺したからよくて。レーザーテール、ありがとうございます。レーザーテールいいね。スクラッパショほいでどこに行きゃいいの。上っぽいね。こういう時大体上だよね、このゲームで。あ、そうですか。深いですね。なんで隠しようよ。びっくりした。よかった。深いですね。何したの？何した？開けさせてほしい。いいのさ。捕まんなくていいんじゃない？降りたいもんだって。なるほどね。なんかいろいろ残っててちょっと難しい。んで？はい、どうも。どこに行くのが正解なんですか？眩しくて何も見えぬか。わからん。なんかあるのかい？正しいのかどうかすらわからんけど。この光源はなんかあれだったりしないのか。わからん。眩しすぎてちょっとどっちに動いてるのかもよくわからん。あれか、1って書いてる30歩のところか。降りてくるのは実は失敗？でどっからどう行くのが正解なんや。これでいいんか。ここなの正解の道は。どうやって行くのそこに。なるほど。さっきいたとこが。よいしょ。はい。Another console. よいしょ。Another console. Got it. てってれー。It's ready to head over here, Sergeant! Oh shit! うんなの見りゃわかる。 Head over and Volkoff needs our security key to get the mobile cover prototype out of here. Get to the console and get it out of here. 間に合わなかったから私がもらって帰ります。Another access key that never got to this prototype. There's coordinates for a third one nearby. Maybe I can find it. もう一個あんのなんか。3つ目ってどれ？まあいいや。なんか更新されてない感が。遺跡でセキュリティ端末を探す。遺跡ってどこさ？これか？これでも行ったよね。もう一個どこさ？これか？は。多分そうでしょ。ここはもう調べたらいいのか。いやー、下がってんだよね。
アロイさん、それ下がってんのさ。ナイスジャンプ。これなかなかあれだね。なんか狭い縦長で狭い。やめて。なんかあんの？縦長で狭いのはね、カメラワーク的にもね、辛いのさ、それ。やっぱそうだ、ここ、そうだね。こっち、はい。てか、ラベジャーって、ラベジャー、こんな下じゃない。これラベジャー法でしょ？ストーカーの主要神経、ストーカーからのみ入手可能って書いてあるけど、ラベジャーのアラームアンテナとか手に入んの？そうですか。こっちなの？本当に？あ、本当っぽい。大体1回でね、乗せてくんないんだよ。これグリーンシャインじゃない？グリーンシャインだっけ？永遠に名前覚えられない。グリーンシャイン。焚き火。おいで。焚き火すぎたら乗るからおいで。なんかぶっ倒れてるやついるんだけど。大丈夫ですかお兄さん。見なかったことにしていいですか？もうダメ？カユーマになってる。貝油を飲んで幻を見ようとした？知ってる話。ほう。機械の夢、書物、油が染み込んだ日記、文字が殴り書きされている。道に沿ってゆっくりと進んでいた時、俺たちはあいつを見た。バヌークのシャーマンを。それも禁じられしセーブで。それはカージャがハンマーを振り回すのと同じくらい奇妙な光景だった。だがな、奇妙なのはそれだけじゃなかった。そのバヌークはブリッスルバックの横で膝をついてその油を飲んでいたんだ。ほう。まるで乾きで死にそうなものが水たまりの水を飲むようにな。あれに比べて血を飲むテナークスなんてまだ可愛いもんだ。どっちもどっちだな。そしてそいつは俺たちに気づいた。油のついた口で笑みを浮かべ、顎に油を滴らせて、そして機械の夢やビジョンがどうとか意味不明なことをつぶやき続けた。さらにそいつはいきなり大声で、炎と塩水の場所だかへ急がなきゃならんとかなんとか言って、怯えたウサギのように素早さでいなくなっちまった。そして今晩、スピットファイヤーエールを6杯飲んだとき、バルガードが機械の油がついたフラスコ瓶を取り出したんだ。俺は一族のみんなと同じくらい分別のある人間になったが、挑戦から逃げてあのボルト頭野郎に自分の方がタフだなんて思わせるつもりなかった。腹の痛みが収まらねえ。寝ちまった方がいいな。みんなもう寝ちまったしな。ひょっとしたらラベジャーが牧草地で踊ってる夢でも見るのかも。明日の朝になったらバルガードをぶん殴ってやる。絶対許さねえ。って言って明日から来なかったんだ。かわいそうに。麻薬の類なのかい？飲んだら死ぬ的な。これ何？ブリッスルバックかい？ワイドモーか。なんかいるね。3体くらい。見なかったことにさせてください。すいません。取りますけどほっといてください。違うよ。違う。気のせいだよ。ほら、機械じゃん。機械に乗ってるだけ。誰も乗ってなかったと思う。ほら、やめとこう。しつこい機械は嫌われるよ。なんかめっちゃいっぱいいるやん。どうした？じゃあね。ほら、潜ってくるだ。よいしょ。あれ？今は食えないだけね。まあ確かに何かあるね。
頭のとこから入っていけばいいのかい？ブブー、やっぱそうですよね。このゲームそんなに優しくないよね、大体ね。こちらでございますか？どうもお邪魔します。セキュリティ端末。なるほどね。はい。ぶっ壊れてねえのほんとすごいと思う。みんなホルスにやられてるやん。The mobile cover prototype is in the vault. All 3 keys are required to override the lockdown. Can you bring me the one from your security console right away? Okay. Just don't get killed before I get. エリカさん。Erica? 一瞬で流れてるやん、エリカさん。よいしょ。どこですか？お次は。めっちゃ遠くね？めっちゃでもないけど。そうですか。なんかめっちゃ俺のあれだね。移動した順番が悪かったな。ファイヤーグリームしていない。けどまだいけない。なるほど。どうするかな。ファイヤーグリームしてない。まあいいか。俺こっからこういったつもりだったんだけど。言われてみればしてないかもしれない。まあいいわ。どうしよっかな。まあいいか。陸に上がって、チャージャーにまたがって走るか、とりあえず。なかなかこううまくいかないですね。あら、いらっしゃる。一回来たじゃん。乗せて。たら、どうせなら、ファイヤーグリーム取ってから行く？これね、曲がる場所わかんないんだよね。これ、どういうあれなの？ここが、狭いって言ってらっしゃいますね。渡れないよね。どう言われても渡れないよね。よいしょ。この船動かないでしょ。あら、なんかいらっしゃいますけど。どうも。いらっしゃい。カージャの野営地だった。掘ってそうだよね。こうやってしょ。いらっしゃい。ほんとやりたいことが多すぎてなかなか進んでない気もする。敵いっぱいいるわ。ファイヤーグリーム。行ったよね、そこ絶対。俺さっき。行ったよ。行ったってことでいいよ。さっき一回消えたもん。バグってんのかな？もっとあんの？ファイヤーグリーム。こんな近距離に？ないでしょ。と思うよ、俺。結局海渡らなきゃいけないんだよ。なんか血色の悪いやつがいたけど大丈夫？消化型？いいわ。ごめん。俺が悪かったと思ってる。だからほっといてほしい。
これなんか早くいずれは早く海渡る方法出てくるのかな。どっちやねん。どっちやねん。こっち。金庫の材料か。じゃあ沈んでんだ金庫。ここ金庫。こじ開け。こじ開け。えいやー。とりあえず紫色の何かがある。グリーンシェードシャインあんまり明るくなかった。ああ、はいはい。なんもないの。なんもないですね。あ、うん、あった。あ、はい、なかったね。こんなキノコはどうでもいいの。ちょっと。なんかいらっしゃいません？大型リープラッシャー。おー、なんかでっかいのいません？ナップも。ラッシャー、もういい。やる気満々じゃん。ごめんね、なんか、照準が合ってないわ。あ、打てないわ。はい、じゃあ遠くからこうつけ。生きてらっしゃいますね。強化型強いですね。気のせいだよ。よく考えてごらん。思い出してごらん。気のせいだったでしょ。気のせいなのさ。ほら。あっち行きなっち。そうそうそうそう。分かんないじゃん。高さ的にね、その真下は打てないっぽいんだよ。よしよしよし。あ、キュン。強いね、強化型は。伊達じゃないですね、強化型っちゅう。バレた。茂みに入ろう。いないよ、そこに。ほら。ここにいんのさ。あー、ごめんなさいね。気持ちよく。めっちゃ硬いやん。3とかしてくれてなかった。冷やすな、冷やすな、冷やすな、冷やすな、俺を。こんな冷やすな。物理攻撃めっちゃ食らうよね。あー、ずれる。柔らかい部分狙おうとしたらずれる。いいやね、攻撃3。待って、待って、待って。空を自由に。ワイルドモーワイドモーか。ちょっとね、あなたなんかレア素材持ってますか？あー、はいはいはい。食堂が残ってればいいんだもんね。大丈夫だよ。待った。待った。今の尻尾の先のやつ何？あ、機械のコアチュー。全然いいですね。あ、キュン。さあ、戦おうぜ。何が今爆裂したんでしょうか。そっち行った。あ、オッケーオッケーオッケー。どうもどうも。
プもうか。そっか。何もうかわからんわ。オッケーオッケー。で物資。アギ取りはお、心臓月中。暴力源。あ、はいはい。ああ、ダメだね。20% 引けない。ここが目的地か。ネギ取り忘れないよ。何やり。虫がまあ最悪逃したところでいいかなっていう気持ちもある。なるべく拾いたい。よいしょ。This looks promising. どうなるかな。ここ行ける？うん、ダメ。I'm guessing this was Hernan. 変な This must be the vault mentioned in the data I found. I should be able to access it. モバイルカバーシステムを探す。どんなシステムや？ここだけこんな綺麗に残るかね。そして作り物だから。お邪魔します。ヘルなんか変なるじゃないわ。Not sure which will get me first, the airstrike or the Horus. Spent my career on the mobile cover project. Really thought I could get it to someone who could use it. I know you'll never hear this, Lily, but you told me so. 許しませんよ、リリーは。 I love you. あら。 Sad ending. 最後、I love you って言われちゃった、リリー。許すしかないね。試作品。ゲンダスが見つけたドライブのデータ。何か作れるかも。はあはあはあはあはあはあ。そっかそっかそっか。あのクエストだもん。カージャの学者はどこにいらっしゃいますか？この中にカージャの学者はいらっしゃいますか？あれ、そこにいんの？なんで横に飛んだの？どこだ？飛べる？あれ、焚き火あった？あ、そうか、ここはあるわ。カージャの野営地だもんね。よしよしよしよしよしよし。イェイ、ユーって言われた気がするんだけど。あなた？え、話しかけられない？ああ、話した。You've returned. You returned. You found something, didn't you? Yes. Come now, don't just keep it to yourself. It's Don't just keep difficult to just explain. yourself. Please, I just want to understand as much as I can. 早いな、やっぱ英語。Definitely not a tray cover. The old ones fought a massive battle here against machines. Some fled, but others stayed behind to try to salvage this, to help others carry on the fight. Did they survive? Carry on the fight. So, they failed. It made it into the hands of the most renowned warrior in the Sundom, did it not? And every item we recover will be used to ensure their memory lives on. I didn't see any machines at the dig site, so yes, I suppose that is true. I'll need that tray and your workbench.
I'll have to tinker with this to turn it into something I can use. それが楽しみ。 Of course, Savior. It's the least we can do. May the sun light your way, as you have illuminated ours. Let's take a look at this thing. Wait till the scholars hear about this. We'll go down in the history books. お、守護者のトラップキャスター。 I'm glad ト you ラッ found プ out キャス what ター happened か。 here. Making sure we tell this story right なぜ使わせて is くれない why んですか I became a scholar. あ、よかった。クエストアイテムでしかないんですか？古の技術とノラの職人技が組み合わさった武器。一定以上のダメージを吸収すると爆発する防御障壁を展開する。どういうことでしょう？取られる、くれる。守護者のトラップキャスター。レアなのこれ。キャスターかい？どうなんだろうね。ダメージを吸収すると爆発する。これはどういうあれなんだろう？一般的なもんなのかな？ Feels right. Time to test it out. 特定のトラップキャスターから発射可能で、2点間にシールドを発生させる。このシールドはあらゆる遠隔攻撃を爆発を止めるが、物理攻撃は防げない。また、自分や敵から一定以上ダメージを受けると、自分や敵から一定以上ダメージで爆発する。使いこなせない気がするな。難しくないそれ。要はなんかこう、ライトハンドピーク徹底しろよみたいな、そういう感じでしょ？言いたいことはわかる。それが有利なのもなんとなくわかる。でも俺、そこの一点にとどまる自信がないね。ちょっとひよって横に逃げたくなっちゃいそう。有利しないからな、基本的に。なところかな。さてとりあえずはある程度いったつもり？あんま深く潜れなかったみたいなところってめっちゃクエストバーン出てるけど、ここに。クエストってあんな感じで見せてくれてたっけ？あ、そうかい？なんだったらあんまクエスト受けたくないまであるんだけど、クエスト多すぎて。どうすかな。まあ、そうやって言うならとりあえずクエスト行くかい？どんなクエストさ、まあ、ここあるもんね、ここら辺ね。ここの焚き火開ける？ビスタポイントここクリアした。ここら辺行くかい？これって何？背を立つもの。ここら辺のこのクエスト関係やりますかしたら。じゃあ、焚き火。よいしょ。Something nearby is sending that signal. よいしょ。この方クエスト。 Everything okay there, Porgif? Ah, my steel flame はいはい friend. はいはいはい Behold. はい。 Oh, your lockbox. The one I found in the tunnel. 鍵開かなくなったの？ Just the one. It was bequeathed to me when my dear ma passed. Never could get the damn thing open, but the lock must have broken off when the rock breaker むし attacked. ろ壊れちゃったん Haven't か seen its 鍵。 contents at long last. I want Martha to have it. My あら、 sister. 意外と？ She could use it more than me. Hold on. If it was given to you, why couldn't you get it open? I lost the key. You know how it is with Uh-huh. small objects, big hands. Not that you know how it is exactly. I mean, your hands are dainty, of course. No, not dainty. Well forged. That's it. どってか褒め言葉なんだろう。 All right, I stole the box. It was supposed to go to Martha, but I just
ああ、そういうことな。 To remember her by. So the box rightfully belongs to your sister, and now you want to return it. なるほ What ど was な。 inside that made you change your mind? Nothing. I just thought she'd want Nothing. it back. She and my ma were close. Me, well, 嫉妬してたの？ guess you could say I was always the stray spot. All right, Porgif. Sounds like you All need right, to give this Porga. box to your sister. Where is she? That is a good question. I know she was working in chain scrape That is last. good question ってかよ。 I have a friend there. I could ask her. チェーンスクレープ、あそこか。 Well forged and well connected. 重そう。 If 入んな I'm いっ in て the そんなで area, か I い will の。 try to find your sister. At least to hear her side of the story. 確かに、それは聞きたいね。 Okay. Well, if you see Marsa, tell her I still remember the flying keg. ちっちゃいとこ I 出 bet すな Petra よ。 would know where I can find 弟 Marsa. よ。 I should pay her a visit the next time I'm in chain scrape. 噂話？何噂話？ Heard Moreland and his crew have quite a delve down in the desert. うんうんうんうん。 Was thinking of taking a gander myself で、ラスベ one ガ of ス。 these days. I'm sure they'll still be around. サイドクエストっ Maybe て I な should こ pay れ。 them a visit when I'm out that way. See what Oi. Moreland's been up どうするよ。いや、こっち行くよね。 to. なんか新しい商品あんの？びっくりマーク出てたけど、気のせいっぽい。あれなのかな？今まで買えなかった商品が買えるようになってたらびっくりマークつくのかな？めっちゃ敵いっぱいいるんですけど、近くに。 I think Runda's crew lost their gear somewhere in this area. I should give her contract another read, just to be sure I know what I'm doing. なんもねえよ。 That must be the cart the contract mentioned. Mhm. But whatever gear it was carrying isn't here. I should take a closer look. Whoever took the gear did a number on this cart. Maybe my focus can help me figure out what happened. More claw marks. Bigger ones. Maybe a sun wings. サンウィング。サンウィング。 Claw marks. Might be from グリーンと Glinthawks. ホーク。はいはい Whichever はい。 did this must have scavenged the gear left in the cart. Maybe if I give it something else to scavenge, I can lure it back. Then follow it to its nest. バロワーを倒す。どこにいるのバロワー。あれだってブリストルバック先輩だよ。バロワーどこにいるんですかね。これか。何？バレんの？バレんのかよ。隠れてたんですけど一応これな。嫌なことしなきゃよかったのに。無駄な摂取をさせよって。死んなくてもよかったんだよ。バイバイ。いた、君だね。背の高い草に隠れる。はい。それって何？あさりに来るってこと？清掃機械が待つのを現れるのを待つ。はい。承知でごわす。So it was this. いらっしゃいましたね。If I want to find Runda's gear. 後を追う。アンウィングさん。シールドキャスター。壊せる？そんなところ？しんどいっすな。
通常ドロップないの？ないんだ。やっぱり。これはサンウィングの使用期間ないね。100% ドロップだしね。追いかけられるほどのスピードで動いてくれるの？やった方がいいね。なんとかなったっぽいね。まだ街？ここら辺で漁っていいの？どういうことなの？追っかけた方がいいんですか？落としませんでした？でも何かを飛んでったよ。バレたよ。どこが巣ですか？ここってどこですか？これですか？なんかいるよ。あそこにもなんかいるよ。ねえねえねえ。この子何？この子。サンウィング2。かっこいい。でも大丈夫？気づいてなかったの？あちらのサンウィングさんは先に始末した方がよろしいですか？ここら辺にあるよね、パーツが欲しいな。食い破壊したことにはなったけど、切断にはなったりとか。そうか、壊れてはいるけど切断できてないってことか。それは確かに言ってることわかるかも。いいや、適当、ごめんね、今適当すぎたよね。ちゃんと狙う位置を。ごめんね。おーい。ここ逃げとんの？あんま。うわ、何それ。なんか毒みたい。うえい。当たってないんかい。おお、すごい。そのパタパタ動かすね。でもこっち来ない。ついてんな、あんた。一体ね、何すんのさ、誰さ。なんだよ。なんかこれシールド？あ、なんかいる。ちょっと待って、なんか2匹いるよ。2匹いる。ねえ、どこ空見てる余裕ないんですわ。お、シールド展開するくね。あ、倒れたで。で、落ち着けよう。まずこの人から残ってんの？俺が欲しい。これ合ってる？違う。あ、違うな。一回あれしよう。フォーカスで。このめっちゃこれ壊すの大変じゃない？何それ、かっこいい。当てれなくない？どこまで行ったの？どこじゃ？追いかけてたらさ、本当の目的地どこか分かんなくなりそうな気するよ。めっちゃ遠いんだけど。何してるの？あ、巣なのここ。シールドいいな、それ。ここだ。壊れた？壊れたんじゃね？やった。おお、シールドキャスト取れた1個。やったぜ。戻ってくるも何も一旦倒したつもり、倒したつもりよ、私は。ルンダはええねん。サンウィング、もう一体サンウィングどっかでいる。俺の剥ぎ取り待っているサンウィングさんどこだ？これかい？来た。待ってた？ごめんね、私で剥ぎ取りを。そうすっと
タナラここにいたの？俺今回ここから出発しなかったっけ？気のせい？だいぶここら辺から結構遠く離れたね。まあここ行きたいけど、お腹も空いたよね。したら、タナラに会ってないからタナラに会おうか。タナラと話して、発見焚き火。それ大事。それ大事よ。ごめんね。ごめんね。呼んだのに乗らなくてごめん。すぐ乗るから。いらっしゃい。いらっしゃい。下手くそね。タナラに会いたいのさ、一応。ボタン間違えたかな。タナラはどこさ。すげえハマってる。これだって噂話の人でしょ？違うのさ、大噂話じゃないのさ。タナラはどれ？これ？これか、ラガート。いた、タナラ、この人だ、やっぱり。Thanks to the secret passage through your base. It was quite a sight. Secret passage? Don't let the others hear you say that, or you'll have a lot of Oseram knocking at your door. And you are? This is right. He's a scout with this caravan. He says Amadis was here. He joined up with our expedition right before we went through the tunnel. After we made camp here, I set out to do some scouting. I also made peace offerings to the Tanakh for trespassing in their territory. Amadis wanted me to ask around about some place called the Rot. What did you find out? Most I learned was that it's where the Tanakh took their prisoners. 全然音拾えないね。 Somewhere far to the west near Thornmarsh, the lowland clan's capital. He set out to find it not long after. On his own? I tried to warn him, but he was dead set on going. Did Amadis say anything about why he was heading to the Rot? Afraid not. He was a man of few words. Sounds like him. Did he look okay to you? More or less. He seemed shaken when we learned the tunnel had collapsed behind us. But then again, so was everyone around here. So you're a scout for this crew. Anything I should know about the area? Where to start? Down south, we got a trio of Oseram trying to delve into the ruins of the sand. Moreland and his showman. Yeah, that's the fellow. They're quite a spectacle on their own, let me tell you. And then there are all the other folk who broke away as soon as we got to this side of the tunnel. Salvagers, explorers, all sorts of daring venturers. Just how many of you were there? Enough to lose track, that's for sure. I've also spotted some rebels a while back too. Seems like they've been patrolling the desert. Heard all about the rebellion from the Tanakh up in Scalding Spear. That's the Desert Clan's capital, north of here. Sounds like you've really gotten to know the area. Thanks, Raggart. This has been helpful. Hope you find him. Okay, I'll head for Thornmarsh. Meet me there. Hold on. What? Hold on. You're willing to go to the ends of Tanakh's territory to find this guy. No hesitation. Of course, he's one man alone in the Forbidden West. I'm just worried about him. I think it's more than that. I'll meet you near the lowland capital. But then, you're going to tell me who Amadis really is. Fine. I'll lay low, north of the village. See you there. See you there. またこの人違う話があるの？いっぱいいるね、噂話。どんだけ仕入れてくるんだ、このおっちゃん。もう終わったよ。行ってきたのさ。Two sisters dropped by on their way there. One of them almost made the whole damn camp explode. 一応丸ごと吹っ飛ばされかけた。I'm sure she didn't mean to. I hope. めっちゃサイドクエスト増える。エラーとブーマー。ああもうデラーとブーマー。会いたい会いたい。デラーとブーマーには会いたい。姉妹ってそういうことね。
あ、ここら辺のクエスト片付けてからかな。なんか名前忘れた。次誰だっけこれ。デメテルか。トールネックもいるしね。強かったんだよ的な。最初に飛んだのは頂上まで飛べんのか。ああ、潮の傷、ここか。はいはい。これもあるしね。キコヤロもあるし。ああ、なんか本当にいっぱいやることあるわ。とりあえずこっち側をなんとかクリアしていこうかな。いやー、やることいっぱい。まあ、楽しいからいいけど。焚き火でセーブだけして、一旦これでやめます。どうもありがとうございました。